Good morning everyone. Welcome to today's CBS class children. So before starting today's class, first we recall what we studied in the previous class, isn't it? Okay. So in the previous class, I have started a new chapter, that is Unit 2, and the name of the chapter is Animal Rearing, isn't it? The name of the chapter of Unit 2 chapter name is Animal Rearing, isn't it? So under that chapter, what we learned children in the previous class? So in the previous class, I told you one story related to this chapter, isn't it? So story of animals. So what is the story of animals? What is the main topic of that story? The topic of the story is the lion, isn't it? It's the story of a lion and other animals. So on what topic? So all the animals gathered together in one place to discuss about one topic. About which topic they are discussing? They are discussed about the celebration of king's, that is lion's daughter birthday, whether they have to celebrate her birthday or not. Everything they have discussed in that meeting. Isn't it? I already told you the story. All the animals. Which are the animals we saw in that story, children? Lion, isn't it? Then we saw deer, then ox, rabbit, rat, cat, elephant, monkey, ox, then leopard, snake. All these animals discussed together whether they have to celebrate whose birthday? The jungle king. Who is the king of the forest? Lion, isn't it? So lion's daughter birthday. So at the end, what they decided, whether they have to celebrate or not, they decided not to celebrate this year, not to celebrate her daughter's birthday because of shortage of food in the forest, isn't it? So in that story, lion and other animals discussed together. That some animals, lion told that the animals which live in village, they are getting enough food because their owners are giving food. But the animals which are living in the forest, there is a shortage of food, that means grass, whatever it may be, due to the shortage of rain, absence of rain, isn't it? So everyone gave their opinion. Lion told his opinion. So then ox told his opinion, rat told his opinion, snake, leopard, rabbit, monkey, elephant, everyone have told their opinions about the celebration of the birthday of the lion's daughter birthday. At the end, they all together decided that not to celebrate. At the end, after listening all their opinions, the lion decided and told that this year we won't celebrate my daughter's birthday due to the shortage of food in the forest. So let's rain come. So all animals get enough food. Next year we will celebrate my daughter's birthday, isn't it? So this is about the story, and then we done one activity. So which activity we done? So we have listed the names of animals which comes in this story, and then we bifurcate or differentiate among that animals, which animals are domestic animals and which animals are wild animals. Okay. So this much we have done in the we have learned in the previous class. So today I am going to tell you what do you mean by domestic animal, why, what is the use of domestic animals, everything I am going to tell you. What do you mean by wild animals, where wild animals. I know you all studied in the previous year, the first standard, still here you have the topic. So that's why I am telling you once again, children. You have got opportunity to listen once again. So in today's class I am going to tell you what do you mean by domestic animal, which animals are called domestic animals, so why these animals are called domestic animals, and why we raise that animals in our house. Everything we are going to learn. So as I already told you in the previous year, children, we divide the animals into two types based on their living place. Okay, we divide the animals into two types. Or we classify the animals into two types.
We classify the animals into two types based on their living place. Okay. So where these animals live, based on their living place, we divide the animals into two types. Living place, or you can call it as a habitat. So habitat means living place. Where these animals live, based on their living place, we divide the animals into two types. Which are those two types? One is domestic animals, and the another one is wild animals. Domestic animals and wild animals. So, you already learned in the previous year, there is a first standard, isn't it? So, here also we are learning the same thing. But the difference is, we divide the animals into two types based on their living place. By seeing the living place of animals, we are divided animals into two types. The first one is domestic animals and the second one is wild animals. Okay, let's learn first one. Domestic animals. What do you mean by domestic animals? You all know. Yes, the animals that which we kept in our house or farm, we call domestic animals. You learned in the first standard. So in second standard, there is one more definition for domestic animals, that is the animals that are reared in our house. The animals that are reared in our house are called domestic animals. Animals that are reared. Animals that are reared in our house are called domestic animals. Animals that are reared in our house are called domestic animals. Reared means you know. Reared means in Kannada we call it as ಸಾಕೋದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು domestic animals ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ. Okay, tell me please. Animals that are reared in our house are called domestic animals. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ರೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್? ಯು ಆಲ್ ನೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೌ. ಯೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ರೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸಸ್? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Cow. Next, goat. Very good. Then sheep. Very good. Cow, goat, sheep. Then horse. Very good. Horse. Yes, come on. Donkey. Okay. Then dog. Okay. Then who is it? Hen. Okay. Hawks. Very good. Come on, next. Buffalo. Okay, etc. So, cow, goat, sheep, even camel. Okay, you can write camel also. Camel, etc. So, the animals which we rear in our house are called domestic animals. Examples, which animals are called domestic animals is cow, goat, sheep, horse, donkey, dog, hen, fox, buffalo, camel, etc. So these animals are called as domestic animals because we rear all these animals in our house. Next, you all seen these animals. Yes, I will show the picture of some domestic animals to them. So you have to name this. Okay. So these animals are called domestic animals. So come on, tell me children, which animal this is? Cow. Very good. Then goat, sheep, dog, buffalo. Very good. Donkey, horse, cat, rabbit, ox, pig,
camel. So these are animals are called as the domestic animals. So then now you understood what do you mean by domestic animals. What do you mean by domestic animals, children? The animals that are reared in our house. Keep it in your mind, children. This word you should never forget. Reared. Reared means sakodu. Okay. The animals that are reared in our house are called domestic animals. Examples for domestic animals: cow, goat, sheep, horse, donkey, buffalo, camel, pig, dog, hen, fox, etc. So these animals are called domestic. We tame these animals and we give food for this animal, we feed these animals and we take care of these animals. Isn't it in our house? Now tell me, children, why we rear these animals in our house? Now we have to tell you. So we rear some animals in our house. Everyone knows. Why we rear these animals like cow, goat, sheep, horse, buffalo, ox, donkey, whatever animal this is. Okay, why we rear these animals? Now we have to tell you. Do you know why we rear these animals? ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ? ಯಾವುದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಕೌ ಆಗೋದು, ಗೋಟ್ ಆಗೋದು, ಶೀಪ್ ಆಗೋದು, ಹಾರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಡಾಂಕಿ, ಬಫೆಲೋ, ಹಾಕ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಇವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ? Do you know why? Don't know? If anybody knows, come on. Yes, we rear these animals for our use. So ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. Yes, we rear some animals in our house because we get some useful things from that animals. Isn't it for our use? We rear domestic animals in our house for our use. Okay, we get some things from different things from different animals. Isn't it? For our use, we rear these animals. So, ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಸು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ನಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ? So what we get from which animals? Let's know. Okay, what is the use of? What useful things we get from these animals? Let's know. Okay, so why we rear this? First you learn that what do you mean by domestic animal means? We have to tell you. Animals that are reared in our house are called domestic animals. Examples for domestic animals we have to tell: cow, goat, sheep, horse, donkey, buffalo, dog, hen, horse, hogs, camel, pig, etc. Then, why we rear these animals in our house? We rear, for this question you have to tell, we rear these animals for our use. So, we rear these animals for our use. We rear these animals. We rear these animals for our use. We rear some animals in our house for our use. For our use. Isn't it? So, let's know from which animal what useful things we get. For example, first one, cow. What is why we rear cow children in our house? Why we rear cow? So, we rear cow because it gives us milk. Very good. Cow, it gives us milk, isn't it? So we rear cow in our house because it gives us milk, isn't it? So hasuna ನಾವು ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. So from that milk we prepare we get different things, isn't it? The milk products like butter, ghee, curd, buttermilk, cheese, paneer. All these things we get from milk only. Okay. So from cow we get milk. Then from that milk we prepare butter, okay, ghee, cheese, paneer, etc. Okay. Next, so not only we get milk children, even we get cow dung, isn't it, from the cow? It is also useful. So from that cow dung, so what in villages, from that cow dung, what they will put that cow dung for the as used as a manure for growing plants and to prepare a gobar gas. Gobar means cow dung. So not only we get milk
So from the cow dung also we have so many useful. We use this cow dung for so many things like to make to prepare a gobar gas or to make a gobar gas, or to we use cow dung for as a manure for plants for to grow well. Then cow dung cakes they will make. Okay, so cakes means not eating cake. So in Kannada what we call berry. So to fire. Okay. So to fire the stove and fire on it and then we get so okay. So sagani, they cow dung means sagani. Now they very hard. So in the hard matra so ಹಸುವಿಂದ ಬರುವಂಥ cow dung ಸಗಣಿನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಗಣಿನ ನಾವು ಕೆಲವರು ಏನು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಗಣಿದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಗಣಿನ ಒಂದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟಿ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೌ dung ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೌ dung ಸಗಣಿನ ಕೆಲವರು ಮೆನ್ಯೂರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೌ dung ಇಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೌ dung ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆರಣಿ ತಟ್ಟಿ. ಸೊ ಸಗಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಣಿ ತಟ್ಟಿ ಸೊ ಆ ಬೆರಳಿನ ಒಲೆ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಬೆಂಕಿ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಲ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕೌ dung also we have so many used. Okay children, so that's why we raise cow in our house. So especially the first thing we get milk. So from cow dung also, especially in villages, so cow dung were used. Okay, for many purposes as already told. Okay, then so even cow dung, if you are seeing, so even cow dung they used to put in front of our house, isn't it? So ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, cow dung ನ ವಾಟರ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಗಣಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಹೌಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಗಣಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟರ್ಗೆ ಆ cow dung ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನ ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ. ವೈ ಯಾಕೆ ಸಗಣಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ನೆಲನ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ ಟು ಕೀಪ್ ಔಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಆ ಕೌ dung ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಮಿಕ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೌ dung ಆಗೋದು ಅದು ಕೌವಿನ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಗಂಜಲ ಅಂತ ಕರ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಗಣಿ ನೀರು ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಯೂರಿನ್, ಸೊ ಹಸುವಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಂಜಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಏನಾದ್ರು ಗಾಯಗಳಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಲ ಏನು ಹಸುದು ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ನಾವೇನು ಡೆಟಾಲ್ ಸಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಸುದು ಗಂಜಲ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ cow. So why we raise cow for milk and other things. Okay. So ಈಗ ಹಸು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Next we will take goat. So why we raise goat in our house? Hard ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ನೀಲಿ hard ಅಂತ, that is called goat. So you have seen goat, isn't it? So this is goat. So why we raise goat in our houses? Because for meat. So for meat. ಸಾಕೋಸ್ಕರ ಗೋಟ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಗೋಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ನೌ ಐ ಡಿಡ್ ಸಿ, ಬಟ್ in some villages they use goat milk for drink. Okay, so we are all using cow milk. Some people, only some, I am not telling all the people in villages, some people they also use goat milk.
ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಗೋಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀಪ್. Why we raise sheep? Why we raise sheep? Kuri. So this sheep. Why we raise this sheep? So we raise sheep for wool and meat. So ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವುಲ್ಲನ್ ನಾವೇನು ಸ್ವೆಟರ್ಸು, ಸಾಕ್ಸು, ಮಫ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕುರಿ ಸ್ಕಿನ್ wool ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಫಾರ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ wool. Meat and wool. We raise sheep for meat and wool. ಸೊ wool ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್, ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಕುರಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಆಪಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ wool ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಮೇಕ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸು, ಮಫ್ಲರ್ಸು, ಸಾಕ್ಸು, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಂಸನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ hen. We take hen. Why we raise hen in our houses? ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ? Why we raise hen? We raise hen for egg and chicken. Very good. So we raise hen for egg and chicken. So ನಮಗೆ ಕೋಳಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ we raise hens ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೋಳಿಗಳ ಸಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ egg and chicken. Next, why we raise dogs. So we raise dogs also in our house. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ನಾಯಿನೂ ಸಹ ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ. Why? ಯಾಕೆ? You already know. So why we raise dogs? We raise dogs because it guards our house. It guards our house, isn't it? So we raise dogs because it guards our house. Guards means ಮನೆ ಕಾಯುತ್ತೆ, ಮನೆ ಕಾವಲುಗಾರ ಕಾಯುತ್ತೆ, ಮನೆನ ಕಾಯುತ್ತೆ, ವಾಚ್ಮನ್ ಥರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಯುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನು ಥೀವ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದಿರೋಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅದು ಕಾಯುತ್ತೆ. We raise dogs because it guards our house, isn't it? Like that also. So in other villages, people raise hogs. People raise hogs for plowing the land. ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ hogs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And buffaloes for milk and plowing the land. Even buffaloಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಲು, ಎಮ್ಮೆನ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ? ಹಾಲುಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲ ಉಳಕ್ಕೆ. ಹಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಫಲೋನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಉಳ್ತಾರೆ, ಬಫಲೋದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಸಹಾರಾ, ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ಮರುಭೂಮಿ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರುಭೂಮಿ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಜನರು ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಮೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಮರುಭೂಮಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಾಡೋಂಥ ಅನಿಮಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಮೆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆಲ್ನ ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ವಿ ರೇರ್ ಡಾಂಕಿ ಆಲ್ಸೋ. ಡಾಂಕಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಟಾಂಗಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಂಗಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ವೈ ವಿ ರೇರ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ domestic animals. So now one word. Animals are reared not only for our use but also for love and pet, isn't it? So ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಪೆಟ್. ಸೊ ಮುದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ತೀವಿ. So which are the pet animals? We call it that animals as a pet animals, isn't it? So domestic animals are for our use goes. Some animals we rear in our house.
because for love and pet alva. So that animals are called as pet animals. So ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮುದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಮುದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಮುದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಪೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಪೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ rabbit or hare you can call, isn't it? Hare. So hare is nothing but a rabbit. Okay. Next, hare. Then pigeon. Okay, hare, pigeon, parrot, fish. Okay. So hare, rabbit. Then pigeon. Parrot ಮೀನುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಫಿಶ್ ಮೀನುಗಳ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಟ್ಟು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಟನ್ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಗಳು ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಕಿಟನ್, ಪಪ್ಪೀಸ್. So these animals are called pet animals. So we don't get any useful things from these animals. ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಇಂದ, ನಾಯಿ ಮರಿ, so jodege parrot inda or fish inda, pigeon inda, rabbit, any useful things? No, we don't get any useful things from this animal. Still we rate because for love and pet them. Adru ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay children, understood? So this much is enough for today's class. In today's class what we learned, just recall from first. Okay, again we will go. So we divided the animals, or we classified the animals into two types based on their living place. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅದರ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೌ, ಶೀಪ್, ಹಾರ್ಸ್, ಡಾಂಕಿ, buffalo, dog, hen, ox, etc. Then why we rate these animals? Because for our use. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಸೊ ಕೌವಿಂದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಗೋಟಿಂದ ಮೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀಪಿಂದ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್. ದೆನ್ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಹೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್. ಡಾಗ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ರೇಟ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ ದೆಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮುದ್ದುಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Examples for pet animal: hare, here is rabbit, pigeon, parrot, fish, kitten, puppies. Okay children, this much is enough for today's class. I hope you understand and you enjoy this today's class. So in the next class I am going to teach you about wild animals. Okay, see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Be safe. Stay at home. Take out your textbook, children. After watching this video, take out your textbook and go through once. Okay. ಸೊ ಪಾಠ ಆದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಟ್ 2ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಚಿನ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಿ ಯು.